kuna watu hapo kwenye cryptocurrency sehemu tofauti wanatoa habari zilizotokea saa hizi kuhusiana na platform ya Kalynda. As you know, Kalynda is over. Wale watu wote ambao walikuwa wanaamini itafika milele, I told you haiwezi kufikisha miezi 6 and this is what happens. Kwa nini unaweza kusema nipo sahihi muda wote? Why am I always right? Kwa sababu I know hivi vitu vinavyofanya kazi. Kwa wale wote ambao walikuwa hawaniamini, na hisi saa hizi mnaamini. Hapa hakuna kingine, hata mtaambiwa sijui nini sijui. Hamna, yani hapa ndo mshaliwa tena. Kama hujawahi kutoa hiyo hela, umeshakula. Kwa wale wote ambao walipata faida, that's okay to them, lakini for me mara nyingi huwa najisikia vibaya kwa hivi vitu vitokee. I don't care about how many people wameni-insult, wamenitukana, kwa sababu najua wale hawana akili, hawajui mambo ya finance, hawajui mambo ya uwekezaji, hawajui Ponzi schemes zinafanyaje kazi. They know nothing yet. What they see what they yani wanachoona wao ni in front of their eyes. Hawajui mechanical, technical, vitu vinaendaje kazi, platforms zinafanya kazi. They have no idea, they don't know nothing, they are stupid and full of shit. Umeona, watakuja tu kuongopea. I told you guys about this thing muda mrefu sana, yani I don't know what to say, lakini mimi siku zote sifurahii hiki kitu. Sifurahii hiki kitu. Mimi natamani watu wengi wa Tanzania wengi wajue jinsi ya uwekezaji unafanyaje kazi, na ndio maana na offer course nyingi za kuwekeza. Don't do this. Eti watu wengine wanasema utake riski maskini. What the fuck, man? Take riski. You know how jinsi ya kutake riski. Calculated risk inaitwa, sio kutake riski. Kwenye investment hizi hatuangali riski, tunaita calculated risk. Rate of returns unapewa 4%. Hiyo 1% tu kwa siku inashinda. Haya guys, kwa wale wote ambao wamepigwa, poleni sana, but this nilitabiri muda mrefu and I told you over and over again. But people are very stupid and wanahisi maisha ni kama nini tu. Hivyo vitu haviwezi kutokea wao. They think they are special. No, you are not.